2, 1, 0, start. নমস্কার সকলকে। মূল প্রোগ্রামে প্রবেশ করার পূর্বে আমি বন্দনা দিয়ে শুরু করব মূল প্রোগ্রামে। All the participants are requested to mute their microphone. All the participants are kindly requested to mute their microphone right now. মানে অন্য দিক দিয়ে প্রভাত যাতে একটু চাপে পড়ে যায় বা আমরা সবাই চাপে পড়ি এরকম একটা সমস্যার জন্য উনি এই কথাটা বললো। Please start. প্রলয় দা, তুমি শুরু করো। মাতৃপ্রণাম। 1, 2, 3। ইয়া কুন্দেন্দু তুষারহার ধবলা ইয়া শুভ্র বস্ত্রাবৃতা ইয়া বীণা বরদণ্ড মণ্ডিতকরা ইয়া শ্বেতো পদ্মাসনা ইয়া ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্কর প্রভৃতিভিঃ দেবৈ সদা বন্দিতা সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্ডাপহা শুক্লাং ব্রহ্ম বিচার সার পরমা আদ্যাং জগদ্ব্যাপিনী বীণা পুস্তকধারিণীম অভয়দাম জাড্ডান্ধকারাপহাম হস্তে স্ফাটিকমালিকাম বিদধতি পদ্মাসনে সংস্থিতা বন্দে ত্বাং পরমেশ্বরীম ভগবতী বুদ্ধি প্রদাম শারদাম। মূল প্রোগ্রামে তাহলে প্রবেশ করব। শুরু করুন। Good evening everybody. Heartiest greetings and warm welcome to all the participants, the members, the resource persons who are present here on RITAM Bangla platform for today's national webinar on National Education Policy 2020, a roadmap to restore the lost glory of our motherland. This entire program is being organized by SHIKSHA SANSKRITI UTTHAN NYAS SSUN, an organization that is dedicated to the service of human being, dedicated for the welfare of human being, the common masses, through various activities, not only education, but socio-economic affairs, and regarding Purvattar Bharat, that is the glorification of ancient India. We are also proud to have RITAM Bangla as our media partner to host this program live. It is to be noted that RITAM has a viewership of over 2.5 million
throughout the country, and the number is still increasing every day. We sincerely show our regards to the entire crew member, the support staff, for giving us an opportunity to share our views with participants and also with the resource persons. Today we have with us 4 eminent speakers who will be highlighting the different aspects of the national education policy, the draft which you have already got. The implementation is yet to occur, maybe within 2 or 3 years. But one thing I would like to share that since it is a national webinar, I have started the program in English, but the speakers are free to use any language of their choice in which they will feel comfortable, be it be the mother tongue Bengali or Hindi or English, whichever language they can choose or prefer. But one sincere request is that to the speakers is that they should limit their speech within the time limit of 12 to 13 minutes and maximum 15 minutes. But before entering into the main program, I would like to first invite Shri Arindam Majumdar, the Prant saha-sangjojak, for his welcome address and to set the ball rolling for the main program. So please, sir, Arindam Majumdar, for the welcome address. স্বাগত ভাষণের জন্য আমি অরিন্দম মজুমদার মহাশয়কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। नमस्कार, मैं अरिंदम मजूमदार शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास पश्चिम प्रांत का प्रांत सहजन के दायित्व हूँ। आज जो वेबिनार आयोजन हो जा रहा है इसका विषय है ग्लोरी ऑफ आवर मदरलैंड। इस सभा में स्वागत करता हूँ डॉक्टर सौगत मुखर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर बर्डवान यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा, VC-Gautam बुद्ध यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सत्रजीत घोष, प्रिंसिपल चारू चंद्र कॉलेज, डॉक्टर देबाशिष विश्वास, एसोसिएट प्रोफेसर रायगंज यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर देबकुमार मुखर्जी, प्रिंसिपल RS कॉलेज, डॉक्टर विभास चंद्र झा, प्रोफेसर विश्व भारती यूनिवर्सिटी एवं प्रांत संयोजक चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास पश्चिम प्रांत का, प्रोफेसर प्रलय तलापत्र, प्रांत संयोजक प्रबंध शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास पश्चिम प्रांत और रितम बांग्ला। सभा से शुरू से पहले हम शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के बारे में 2-4 बातें करता हूँ। न्यास का काम शुरू हुआ 2009 साल में। इसका विषय है शिक्षा का जातीयकरण और भारतीयकरण। न्यास का जो अभी जो सचिव है अतुल भाई कोठारी और सभापति है दीननाथ बात्रा। सारा भारत में न्यास का काम चल रहा है। इसके साथ साथ हमारे बंगाल में भी काम अच्छे से चल रहा है। इस कोरोना में वजह से हम कुछ वेबिनार से बारे में हम न्यास का काम कर रहा है। पहले हम इस कोरोना समय में हम कुछ सहायता काम किया था, कुछ परिवेश का काम किया था। धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में काम बढ़ रहा है। मैं आशा करता हूँ
आपका सहायता से NYAS का काम आगे बढ़ेगा। और आज का जो विषय है, विषय में आप सब गुणीजन बुद्ध मंडली मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ मेरा वक्तव्य विराम देता हूँ। नमस्कार। Thank you, Mr. Arindam Majumdar, for your introductory speech, the inaugural address given by you, and you have really set the ball rolling for the main program. Now, I would like to invite Professor Pralay Talapatra. He is the program coordinator of today's webinar, as also the state coordinator of SHIKSHA SANSKRITI Shakha that we were talking about. To speak in Bengali, I would like to clarify that প্রলয় দা বিশ্বাস করেন যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে কোনো মেধা লুকিয়ে আছে এবং তার যথাযথ পরিসর, তার যথাযথ প্রকাশ এবং তাদের সুযোগ দেওয়া একান্তই আমাদের কর্তব্য এবং সেটা রাষ্ট্রেরও ধর্ম এবং কর্তব্য। এবং এই আশা নিয়েই এই উন্নত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যেই উনি প্রায় 2 দশক ধরে এই শিক্ষা সংস্কৃতি জগতের সাথে যুক্ত আছেন। আমি প্রলয় দাকে এই ওয়েবিনার প্রোগ্রামের প্রারম্ভিক ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। শুভ সন্ধ্যা। আমার ভিডিওটা স্টপ করা আছে শুভজিৎ। স্যার ওটা আপনি করতে পারবেন, দেখুন এবার করতে পারবেন স্যার। দেখুন হ্যাঁ, ঠিক আছে। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আদরণীয় ভগবতী প্রকাশজি এবং আমার বাকি সব সহকর্মী এবং ছোট ছোট ভাইয়েরা এবং আমাদের রিতম বাংলার যিনি মূল হোস্ট অনিন্দ, সকলকেই আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আমি সকলকে ধন্যবাদ প্রথমে জানিয়ে 2-4 কথা শুরু করব। আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য ছিল যে এই আমাদের যে নতুন শিক্ষানীতির ড্রাফটটা এসছে, সেই ড্রাফটের বিষয়ে আমাদের বিশ্লেষণ করা এবং আমরা কোন দিকে এগোচ্ছি। এই ড্রাফট যদি ইমপ্লিমেন্টেড হয়, কার্যকরী হয়, তাহলে আমরা কোথায় পৌঁছব। তাই এই ড্রাফট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমি কয়েকবার এটাকে স্টাডি করেছি এবং করে আমার যেটা মনে হয়েছে, আমরা অনেক কিছুর দিকেই পৌঁছচ্ছি, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক জাতি একটা লক্ষ্য থাকে, প্রত্যেক নেশন সেই নেশনের একটা ডেস্টিনি থাকে। সেরকম প্রত্যেক জাতির যে লক্ষ্য থাকে, আমরা সেই জাতির লক্ষ্যমাত্রাকে ছুঁতে যাচ্ছি অনতি বিলম্বে। এবং সেই লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে, সেই লক্ষ্য হচ্ছে যে আমাদের এই মাতৃভূমির গৌরবকে আমরা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব। আমরা যখন মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করি এবং তার সাথে সাথে আমরা আরো 2টো মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করি। তার প্রথমটি আমার নিজের মা, গর্ভধারিণী মা, যিনি আমাকে 10 মাস 10 দিন গর্ভধারণ করেছেন। আর দ্বিতীয় মা আমার কালচার বা আমাদের সংস্কৃতি। আমরা মাতৃগর্ভ থেকেই 16টা সংস্কারে মৃত্যু পর্যন্ত আভূষিত হই। সেই 16 সংস্কার আমাদের মাতৃগর্ভ থেকেই হতে থাকে, যার উদাহরণ আমরা দেখেছি ঋষি অষ্টাবক্র বা অভিমন্যুর কার্যকাল থেকে। এবং আমাদের তৃতীয় যে মায়ের গর্ভে আমরা জন্মগ্রহণ করি, সেটা হচ্ছে আমার দেশমাতৃকা ভারত মা। অর্থাৎ এই যে ভূমিতে আমি জন্মগ্রহণ করছি, এই ভূমিও আমার মা। অথর্ববেদ পরিষ্কারভাবে কত যুগ আগে, কেউ জানে না কবে থেকে, সেই অথর্ববেদে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, মাতা ভূমি অহম পুত্র পৃথিবীয়া।
অর্থাৎ এই ভূমিতে যারা যারা যে প্রাণী সকল জন্মগ্রহণ করেছে, আমরা সবাই এই মায়ের সন্তান। সেই জন্য এই ভূমি বা এই বিশ্বমণ্ডলে যারা যারা জন্মগ্রহণ করেছেন সবাই আমার পরম আত্মীয় এবং আত্মীয় পরিজন। আর আমাদের এই সম মনোভাব বহন করে আমাদের সুপ্রাচীন সমাজের ঋষি মনীষীরা আমাদের পথ নির্দেশ দিয়েছেন। এবং আমরা ঋষি মহর্ষি ব্যাসদেব, যাকে আমরা সমস্ত ঋষির গুরু বলে মানি, তিনি সর্বপ্রথম এই ডাক দিয়েছিলেন শ্রীনন্ত বিশ্বমার্যম, অর্থাৎ এই বিশ্বকে আমি শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন মানুষ দিয়ে সাজাবো। শুধু আর্যাবর্তকে না, বিশ্বকে। এই ডাক তখন থেকেই দেওয়া আছে। আর আমাদের যে সমাজ আজকে যার পরিচিতি হিন্দু সমাজ, সেই হিন্দু সমাজের ঋষি মনীষী পরম্পরাগতভাবে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের দেখানো পথ অনুসরণ করে আসছি এবং সেই অনুযায়ী আমরা নিজেদের চরিত্র নির্মাণ করে আসছি। কাজেই আমাদের এই 3 মায়ের প্রতি যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য, সেইটা আমাদের পালন আশু কর্তব্য। তাতে আমার নিজের মায়ের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য আছেই, কিন্তু বাকি যে 2 মা ঋষি, আমাদের আচার্য চাণক্যদেব এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আজ থেকে 2327 বছর আগে তিনি দিয়ে গেছেন, যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই সমাজকে, আমাদের আগামী দিনের সমাজকে একটা সুন্দর পরিবেশ দান করা, একটা সুসংগঠিত সমাজ আমাদের প্রদান করা, এবং সেই সমাজ শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন মানুষ দিয়ে যাতে সাজানো হয়। সেই জন্য আমাদের তাহলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি? শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে যাতে সংস্কৃতি তথা আমাদের সুপ্রাচীন কাল থেকে ঋষি মনীষীরা যে আমাদের জ্ঞান দান করে এসছেন, যে ইডিওলজি আমাদের দেখিয়ে এসছেন বা দিয়ে এসছেন, আমরা যেন সেগুলো অনুসরণ করি। অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ জীবন মূল্য, এই যে ভ্যালুস, এই ভ্যালুসগুলো অ্যানশিয়ান্ট ভ্যালুস, সেই অ্যানশিয়ান্ট ভ্যালুস শিক্ষায় অবশ্যই প্রথম থেকেই থাকা উচিত ছিল। এবং প্রতি স্তরে, শিক্ষার প্রতিটি স্তরে, একদম প্রাইমারি, প্রি প্রাইমারি থেকে প্রতিটি স্তরেই কিছু কিছু করে ভ্যালুস এইগুলো ইনস্টিল করতে হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। তবেই আমাদের পরবর্তীকালে এই ভ্যালুসগুলো পেতে 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 শিক্ষার্থীরা যখন বড় হবে, সমাজের যখন কর্ণধার হবে, তখন তারা একটাও অসৎ কর্ম করতে সাহস পাবে না বা তাদের মন চাইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, তুমি যদি একই কাজ বারবার করো কনসাসলি, তারপরে দেখা যাবে আনকনসাসলি বা সাবকনসাসলি তোমাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারছে না। এবং তার উত্তর দিয়েছিলেন স্বামীজি একটা উদাহরণ দিয়ে, যে যারা পিয়ানো বাজায়, দেখবে পিয়ানো যখন ওই পিয়ানোর বাটনগুলোতে আঙুল ছোঁয়ায় তখন খুব সতর্কভাবে আঙুল ছোঁয়ায়, বা হারমোনিয়াম বাজায় তার রিডে সতর্কভাবে আঙুল ছোঁয়ায়, কিন্তু পরবর্তীকালে কিছুদিন পরেই দেখা যাচ্ছে সে অন্যদিকে তাকিয়ে শুধু সুর শুনেই আঙুল চালিয়ে দিচ্ছে। এটাকে আমরা বলি অভ্যাস বা হ্যাবিট বা আদত। আমাদের এই যে আদত, সেই খুব ভালো অভ্যাসের মানুষ নির্মাণ করাই হচ্ছে বিদ্যার মূল লক্ষ্য। এবং বিশ্বে আমরা যখন সম্মানিত হই, সেটা আমাদের বাহুবলের দ্বারা সম্মানিত হই না। বিশ্বে ভারতবর্ষের লোকেরা চিরকাল সম্মানিত হয়ে এসছে তাদের আচার আচরণ এবং ব্যবহারের জন্য। সেই রকম সুন্দর ব্যবহার আমাদের সমাজে যাতে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্যই শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রত্যেক জাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই জাতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেই জাতির সমাজের লোকেদের একটা চাহিদা আছে বা মাং আছে। যেমন আজকে গ্রিক দেশের মায়েরা চায় তাদের ছেলেরা নাইট হোক বা বীর যোদ্ধা হোক, কিন্তু আমাদের দেশের মায়েরা কি চায়? বাবা আর 10 জনে যেন তোমাকে ভালো বলে, অর্থাৎ তুমি যেন সমাজে
একজন হৃদয়বান, পরোপকারী, পরাণমুখ ভালো মানুষ হও। সেই মানুষ যখন তুমি ভালো মানুষ হবে, উদার মনের মানুষ হবে, যখন তুমি জ্ঞান পিপাসু হবে এবং জ্ঞান অর্জনের সারাক্ষণ চেষ্টা করতে থাকবে, তখন দেখবে জ্ঞান পেতে পেতে ভালো গুণের তুমি অধিকারী হয়ে গেছো। এবং সেই গুণসম্পন্ন মানুষ, শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন মানুষ দিয়ে সমাজকে সাজানোই হচ্ছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আমাদের এই শিক্ষার প্রথম পাতা থেকে, আমি পড়াশোনা করেছি, প্রথম পাতা থেকে আমাদের এই মূল যে ভ্যালুস, যে মূল্যবোধ, সেই মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করা আছে। এবং সেই মূল্যবোধের শুরু হয়েছে দেখলাম সেই চাণক্য আমল থেকেই, ঋষি চাণক্য আমল থেকেই। এবং আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে ছিল, যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে উচ্চ শিক্ষা তরুতলকে প্রশ্রয় দিয়েছে, স্বীকৃতি দান করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজদের আমলে শুরু হলো, ইংরেজদের আমলে শিক্ষার মানেই তারা ব্যাখ্যা করলেন উচ্চ বিল্ডিংয়ে, অর্থাৎ বড় বড় ইমারতে বসে পড়াশোনা করা মানেই শিক্ষা। এবং শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই উচ্চ দেয়ালগুলো নাকি শিক্ষকের থেকে তাদের গুরুত্ব বেশি। আমাদের ভিউ আলাদা, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে শিক্ষার মানটা অনেক উচ্চেই থাকবে, কিন্তু শিক্ষা আমাদের মতো করে হবে, অর্থাৎ এই যে পেডোগজি যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটা আমাদের মতো করে হবে। এবং সেখানে তিনি জাপানের উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান যেভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল, তারপরে জাপান যে দ্রুত গতিতে উঠে এসছে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে জাপানের স্বাভিমান বোধ। এই স্বাভিমান বোধটা এসছে প্রথম ভাষা থেকে, যে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু করব এবং শেষ করব আমাদের ভাষায়। ইসরায়েলও যেটা করেছে, যে তারা নিজেদের ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করেছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এবং জাপান সবচেয়ে দ্রুত গতিতে উন্নতি করেছে একটি কারণে, পশ্চিমী দুনিয়ায় যে নতুন নতুন উদ্ভাবনগুলো হচ্ছিল, অর্থাৎ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির যে বিকাশগুলো ঘটছিল, জাপান চটপট সেগুলো নিয়ে তাদের ভাষায় সমস্ত কিছু কনভার্ট করে স্কুল লেভেল থেকে কলেজ, রিসার্চ লেভেলে সব জায়গায় দ্রুত ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে তারা তার উপরে আবার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করেন, ওর উপর ভিত্তি করে পশ্চিমী দুনিয়ার সেই শিক্ষার উপরেই ভিত্তি করে বা সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির উপরেই ভিত্তি করে তারা অনেক উন্নতি লাভ করেছে। এই উদাহরণ দিয়েছেন আমাদের এই শিক্ষানীতিতেও এটা এসছে যে আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষা শুধু ক্লাস 5 পর্যন্ত, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তো ম্যান্ডেটারি করার আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে, পঞ্চম, অষ্টম, এবং বলা হয়েছে যে যতদূর ইচ্ছা উচ্চ শিক্ষার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত, আমি সেদিন জিজ্ঞাসাও করেছিলাম, রিসার্চ পর্যন্ত তুমি তোমার ভাষায় করো। আমাদের সেই ভাষা অ্যাকসেপ্ট করা হবে এবং আমাদের অ্যাপস, নতুন অ্যাপস এসছে, টেকনোলজি এসছে, তার মাধ্যমে আমরা অন্য ভাষায় কনভার্ট করে আমরা পিয়ার লিডারদের দেখাবো, তারা সেগুলো জাজমেন্ট দেবে। সেই জন্য এই যে জিনিসগুলো নতুন টেকনোলজির আমরা ব্যবহার করছি এবং ব্যবহার করে আমাদেরই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাদেরই তক্ষশিলা, আমাদেরই বিক্রমশিলার মতো বড় বড় ইনস্টিটিউট, যারা আমাদের যখন নালন্দা ছিল, পশ্চিমী দুনিয়ায় তখন সিভিলাইজেশনই শুরু হয়নি। তারা গাছে গাছে ঘুরে বেড়াতো, সবুজ পাতার রস গায়ে মেখে তারা লজ্জা নিবারণ করত এবং হনুমানদের, বানরদের দেখা দেখি তারা গাছে গাছে ঘুরে বেড়াতো। সেই সব পশ্চিমী দুনিয়ায় যে বড় বড় ইউনিভার্সিটিগুলো হয়েছে, যেমন স্ট্যানফোর্ড, MIT, আইভির উদাহরণ আমি দেখলাম, ওখানে আছে, আরও আছে আইভি লিগ। এই লিগে 8টা বড় বড় ইউনিভার্সিটির ক্লাস্টার আছে। যাই হোক, এই ধরনের আমাদেরও কলেজের ক্লাস্টার কলেজ, বড় বড় ইনস্টিটিউশন হবে এবং এটা খুব আশার কথা যে আমাদের এখন 800টা ইউনিভার্সিটি আছে, কিন্তু বড় বড় ইউনিভার্সিটি প্রত্যেক জেলায় বা জেলা সংলগ্ন স্থলে হবে, যাতে প্রত্যেক জেলার ছেলেমেয়েরা সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গিয়ে পড়াশোনা করতে পারে। এটা আমাদের কাছে একটা সামনের দিন, মানে অতি গৌরবোজ্জ্বল দিনের আশা রেখে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থায় এগোচ্ছি। কাজেই আমরা আশা করব যে আমাদেরই সেই নালন্দা, তক্ষশিলা আবার ফিরে আসবে এবং আচার্যরা, আমাদের যারা শিক্ষাবিদ, তারা আচার্য নির্মাণ করবেন 4 বছর ট্রেনিং দিয়ে, আর তারা নির্দিষ্ট পথে, নির্দিষ্ট মাত্রায়, যেভাবে বলা হয়েছে,
সেই ধরনের কোয়ালিটি এডুকেশন ইম্পার্ট করবে এবং সেন্স অফ ন্যাশনালিজম ইনস্টিল করবে বা ইনকালকেট করবে ইন ইচ অ্যান্ড এভরি ম্যান অফ দ্য সোসাইটি। যখনই সেন্স অফ ন্যাশনালিটি এটা ইনকালকেট করবে, তখনই আমরা সশক্ত ভারত বলতে পারবো। তার কারণ আমাদের ওয়েভলেন্থ সেম হবে, আমরা একমুখী হব, একদিকে যাব, তখন আমাদের মধ্যে ডিফারেন্সটা অনেক কমে যাবে। কাজেই আমি এই পুনরুত্থানের, আবার আমাদের ভারত মাতার এই পুনরুত্থানের পুনর্গৌরবশালী হওয়ার আশা রেখে রাষ্ট্রভক্ত অতুল প্রসাদ সেনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিন সমাগত প্রায়, তাই তার শব্দ দিয়েই সমাপ্ত করব। বলো 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 সবে, শত বিনা বেনুরবে, ভারত আবার জগত সবার শ্রেষ্ঠ আসন লবে। নমস্কার, ভারত মাতা কি জয়। Thank you, Pralay, for your nice introductory speech and for sharing your views with the participants. As you have rightly said, the National Education Policy 2020 aims at the holistic development and it also put more emphasis on the glorification of ancient India through sharing of knowledge and thoughts. So we are now moving into the main program. And as our first speaker, I would like to invite Honorable Vice Chancellor, Professor Bhagawati Prakash Sharma. Let me first introduce him in a short way. Professor Sharma is an eminent scholar and is a renowned economist. He has been teaching management and commerce in undergraduate and postgraduate levels since 1978. And he has supervised more than 15 research scholars leading to PhD degree. Professor Sharma is an eminent scholar and an expert on global trade scenario, free trade agreements, patents, business environment, and has been a keen observer and a regular commentator on these issues. He has even participated in several ministerial conferences of World Trade Organization. We are lucky to have within us this evening Professor Sharma, and I would like to just remind the viewers that there is no question answer session or interactive session directly with the resource persons, but you can use the chat box to put your comments, which can be later on used by the organizers for betterment in near future. So over to Honorable Victor for your comments, for your valuable comments and observations on this National Education Policy 2020. Over to you, sir. Thanks a lot, Debkumar ji. The esteemed galaxy of academic luminaries who are present in this webinar. The ancient wisdom and our civilizational antiquities are innumerable. However, within 10 to 12 minutes, I'll just give a glimpse of richness of our heritage and our civilizational antiquities. I'll be starting with the work compiled by Angus Maddison. Angus Maddison had been British economic historian, and he was given an assignment by the industrialized countries, that is OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, author World Economic History of last 2 millennia. So he demanded almost around 130 scientists, archaeologists, economists, various fields, and he was given a chartered aircraft to travel across the world. And he authored the World Economic History, a Millennium Perspective. It was published from Brussels, where the headquarters of the Organization for Economic Cooperation and Development is located. He has mentioned and he has compiled with a large number of tables that from 0 AD up to 1500 AD, India had 34% contribution in world manufacturing. Even after the turbulence of the Mughal period, in the year 1700,
India had 22% contribution in world manufacturing. So today we have only 3% contribution in the world manufacturing, but India had a very glorified past. None of the other countries, whether it was the US or it was China or Russia or Europe, no one was anywhere near us. Starting with this world economic history, I would also like to mention that India had immense scientific wisdom. I'll just be starting one shloka of Yajurveda, where it says, Tripadur Udet Purukha, means 3/4 of that Almighty is spread in the limitless space. Today also we talk of dark energy, that there are around 2 trillion, more than 2 trillion galaxies in the cosmos. Each galaxy has more than 400 to 500 billion stars. And the whole of this visible world is made of 1/4 of the cosmic energy, and 3/4 is in the form of dark energy. Same is said in the Vedic scriptures, Tripadur Udet Purukha. It means us Virat Brahma ka ek part, means 1/4 is the visible world and 3/4 is spread in the Antariksha. So even when we come to, I would be coming to a very recent phenomenon, like for example, if somebody his heart beat recedes, normal our heartbeat is around 72. If it recedes, goes to 40 or 50, or then these days doctors install pacemaker. Pacemaker is nothing but a silver ion battery, and from that silver ion battery, an electrode is connected, and it is inserted in the pericardium within the anterior portion of the heart. It means the minute bioelectricity has some role in the anterior part of our heart. Yajurveda has a hymn, Agni Ghung Hridayanaashini Ghung Hridayaggrahana Pashupating Prasna, which also says its meaning is that I bear electricity in the anterior portion of the heart. मैं अपने हृदय के अग्रभाग में विद्युत को धारण करूं, इस प्रकार की कामना उस मंत्र में की गई है. So whether it is the scientific wisdom or it is the cosmic wisdom, or even when we talk of I would say advanced economy. For example, today if a corporate portfolio is analyzed, then in a group there may be 50, 100 companies. Boston Consultancy Group divides the corporate portfolio into 4 categories. First one is cash cow. Cash cow are those companies in that group which give profit in a self-propelled manner. Similarly, when I was going through the Rigved, I found a hymn, Imame Agnishtaka Dhenavaha Sanchayka Cha Dashancha Dashancha Shatancha Shatancha Sahasancha Sahasan. It means this talks of billions, trillions, quintillions. That I have invested capital, वहाँ इष्ट का यानी इष्ट साधन करने वाली पूंजी. I have invested at different places, and it should become a cash cow. वहाँ धेनु शब्द is in the same connotation as the Boston Consultancy Group. So just as a prelude, I would like to mention that India has immense, even for example, Westerners have found out that role of heart in the body is to circulate the blood. In 1628, we have Shatpad Brahman, which is 5,000-year-old text, the Brahman Granth of Yajurveda. It says, Harate dadate rahete hriday shabda, means ra, da, ya. How it is composed of 3. Harte means it takes the blood. Dadate means it gives the blood. Rahete means it circulates the blood. So even I would come to another term wherein in Sanskrit scriptures, every word has a very deep connotation. When we say mantra, so it is manana trayate iti mantra,
which relieves the chanter who chants the mantra. He relieves from anxiety. Manan karne wali ki raksha kare wo mantra. Likewise, when we say Shankar, Sham Tanotu iti Shankara, which relieves from miseries, Sankata se ubare va Shankar. Likewise, the term Yashad is for zinc. India has earned most of the wealth by export of zinc because nobody in the world knew about manufacturing of the zinc, because smelting of zinc is very sensitive. It melts at 820 degrees centigrade and it oxidizes at 910 degrees centigrade. So it becomes very difficult to extract zinc in the metal form it used to get oxidized. Indian sages knew that copper plate acts as a reducing agent, and that is why they use the copper plate to extract zinc in the metal form. And that is why the term Yashad was coined as Tamraha Yasha Pradayate iti Yashada, which gives credit to the copper is zinc. So we had demands. Now today coming to the national education policy. In fact, India is blessed with the highest percentage of youth in the world. We have 20% of the global youth. We have largest arable area, that is kheti yogya zameen jo hai, India had highest 18 crore hectares. Even China is larger than India, but it has only 9 crore hectares of cultivable land. So, and India has almost 127 agroclimatic zones. And we have largest number of micro, small and medium enterprises in the country, 6 crore 70 lakh. So this way India is endowed with all the attributes that we can restore the ancient glory of India. And the national education policy has actually, on the one hand, relieved the student from anxiety and stress of annual examinations, and they have introduced semester exams even at a school level, so a student would not be like a person participating in a race for marks. And even now, this national education policy has reduced the burden of curriculum, and it is endeavoring more on developing the reasoning, analytical ability of the students. Likewise, a student, a child can learn best in best possible manner in his or her mother tongue or regional language. And therefore, in the 3-language formula, it has been insisted that up to 5th standard, the teaching should be in the regional or mother tongue. Likewise, even now it has been provided that in the 3rd standard, 5th standard, and 8th standard, the creativity of the student reflected in poetry recitation, in music, in dance, all these creative arts would also be displayed in his or her scorecard. Now from education, school education, if we come to technology development, then this new education policy is proposed for National Educational Alliance for Technology. And it is also proposed for National Research Foundation to take India ahead of other countries. Say when we compare, China registers 13.5 lakh patents every year. We register only 50,000 patents per year. And that is why the per capita income of China is 5 times higher. And likewise, even so this new educational policy would inspire our research scholars also to get as many patents as possible. And even during PhD, to promote interdisciplinary studies. Many credit courses have been provided, and in this new education policy, one can take any combination. One can take electronics with neuroscience. Now, how shall it help? Today, all the gadgets that are being, or innovations that are being made are based on interdisciplinary approach. For example, now softwares, artificial intelligence-based softwares are being developed where brain to audible speech. Now, what is this brain to audible speech? Say if a person has suffered from a stroke, lakwa, paralysis ho gaya, now he cannot speak. But neurophysicians have developed means by which the impulses being generated in the neurons of the brain can be read.
Then electrical and electronic engineering branches have developed sensors. These sensors can interpret the impulses of the neurons of the brain. Then they are being transmitted in the big data analysis and to machine learning. And from machine learning to sound and electronics. So ultimately, if that person has to have this feeling that he has to drink water, so the sensors would interpret his neurons. Those data would be transmitted to the machine learning, and ultimately it would be converted into audible speech. So likewise, these days, for example, through big data analysis, Google company has developed an algorithm on the basis of which just from a picture of the retina, they can interpret that after how much time a person would be having how much heart blockage. So in this way, a lot of interdisciplinary studies are being conducted. And even when I have referred of ancient Indian wisdom, so in that a person studying physics with Sanskrit can interpret many things. For example, normally in our science subjects, we teach that velocity of light was calculated by Reamer in 17th century. But actually our Sayanacharya in 15th century has given a shlok. And Sayanacharya has quoted the Adi Shankaracharya. And Adi Shankaracharya has borrowed this shlok from Rigved. It says, Yojana nam sahasre dvidvi shate dviti yojane ekene nimishardhen kramamana namokute. And which travels 2,202 yojan within half a nimesh. One nimesh is of 0.216 seconds. So half nimesh comes to around 0.108 seconds. So one which travels within 0.108 seconds, a distance of 2,202 yojans, if we calculate, it comes around 3 lakh kilometers per second. So it is the present day velocity of light. I would be finishing with one more attribute of our wisdom. For example, Rigved says, Triya Devaha Parimuhurtam Agat. It means the sunlight in a muhurt can come 3 times to earth and can go back. Today also we know that it takes 8 minutes for sunlight to travel from sun to earth. It means one muhurt is of 48 minutes, so it can go. So what do I feel? That this national education policy would on the one hand help us to understand and interpret our ancient wisdom. At the same time, it would place India in the front rank of advanced nations, and simultaneously, this policy is a holistic policy. Often we say that our education has failed to ingrain ethics and values in the conduct and behavior of the students. So it would also talks of employing pedagogical interventions which would be developing ethics and values in the conduct and behavior of the student. So I think it would be taking care of the 4 major lacuna which we observe. One is the problem of quality and innovativeness. Another is our education is getting more and more distant from our national ethos. And thirdly, what do we feel? That education is not able to ingrain ethics and values in the conduct and behavior of the student. And this present day study is very much rigid. So I think this new education policy or national education policy would take care of all. So on the one hand, it would be restoring our ancient glory. On the other hand, it would be putting us in the front rank of advanced nations. So ultimately, this national education policy would truly transform the country into a modern country with its pride of ancient past. So with this, I conclude. I think I have taken a couple of more. I was allotted 12 minutes, but I think I have taken 15 minutes. So yet I convey my thanks to the organizers for inviting me to share my views. Thank you. Thank you, sir. We are really delighted to hear from you for your nice deliberation, covering different aspects of wisdom and knowledge, ranging from Vedic literature, the cosmology, the medical science, chemical science, and even the national education policy as advocated by the government of India. And you have rightly said, sir, India is going to be the global hub and going to have the highest population of young people in the world in the next decade. And the ability to give them proper education, quality education, and opportunities will determine the future course of our nation. So thank you, sir, once again. We are really moved to hear from you.
आपका ये स्पीच सुनकर हम सब आभारी बन गए. Namaskar, sir. Namaskar. Now I will be moving to our second speaker. He is Dr. Sougata Mukherjee, currently the assistant professor in Sanskrit, working at Burdwan University. To say a brief introduction about Sougata, he is the worthy son of a worthy father of late Sunil Mukherjee. Now, late Sunil Mukherjee was a renowned figure in the district of North Chabis Parganas, as he has enacted various mythological characters on stage and drama. And he was a notable sculptor, a dramatist, artisan who has worked tirelessly to revive the ancient Indian craft history and of ancient India. Sougata has been an avid lover of Sanskrit language from early childhood, and now he's the assistant professor at the university, and he's taken course to cultivate the mind of his young students regarding this Indian language. Now, one thing I would like to say to the viewers that UNESCO has recently said that about 200 languages are now becoming obsolete. And now it is high time to revive these languages through different learning and print options or media. Now, what Sougata will say regarding the revival of Indian languages, we will look forward to this. So I heartily welcome Sougata for the next session, and we want to have his views on Sanskrit and on modern language and how to revive it. So welcome, Sougata. নমস্কার। প্রথমেই যে আপনাদের কাছে সকলের কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে রাখছি যে আমার এখানে এন্টার করতে একটু দেরি হলো, কারণ আমার কাছে লিঙ্কটা আসেনি, আমি অন্য জায়গা থেকে শেয়ার করে এটা পেলাম। যাই হোক, সকলকে ধন্যবাদ। সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন সেটা কিভাবে হতে পারে এবং কেন এই ভাষাটাকে আমরা আবার জাগিয়ে তুলতে চাইছি, সেই বিষয়ে সামান্য কিছু আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমি এখানে সবার সাথে ভাগ করে নেব। আমাদের শাস্ত্রে খুব প্রাচীনকাল থেকে বলা হয়েছে যে দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পড়া অপরা চেত, অর্থাৎ দুটি বিদ্যা আমাদের জানতে হবে, একটি পড়া, একটি অপরা। এই অপরা বিদ্যার স্তর একেবারে শুরু হচ্ছে আমাদের কারিগরি শিক্ষা থেকে শুরু করে, আমাদের সাধারণ শিক্ষা থেকে শুরু করে বেদ বিদ্যা পর্যন্ত অপরা বিদ্যার অধিকারী করছে। অন্যদিকে পরাবিদ্যা যাচ্ছে মোক্ষ ধামে। এখন আমাদের বর্তমান যে শিক্ষা ব্যবস্থা চারিদিকে চলছে, বিশেষ করে কলোনিয়াল পিরিয়ডের পর থেকে, তাতে আমরা পরাবিদ্যাকে সম্পূর্ণভাবেই প্রায় বর্জন করে শুধুমাত্র অপরাবিদ্যার সাধনা দিয়ে চলছি, যেখানে দক্ষতার দিকটার উপর জোর বেশি আমরা দিচ্ছি বটে, কিন্তু অন্যদিকে যে চারিত্রিক দৃঢ়তা বা আত্মোন্নতির পথ, সেই দিকটার উপর আমাদের নজর বারংবার কমে যাচ্ছে। এই কমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য থেকে দুটি উদাহরণ আমি এখানে তুলে ধরতে চাইব, যেখানে এই দক্ষতা এবং তার সাথে চরিত্রের মেলবন্ধন, সেই দুটিকেই আমরা এখানে ধরে কিভাবে দাঁড় করানো হয়েছে সেটাকে দেখব। খুব বিখ্যাত একটি উপাখ্যান বলছি, ছান্দোগ্য উপনিষদের মহর্ষি শ্বেতকেতু এবং তার পিতা উদ্দালকের কাহিনী এখানে একটু তুলে। মহর্ষি উদ্দালক তার পুত্র শ্বেতকেতুকে পাঠিয়েছিলেন গুরুগৃহে সমস্ত শিক্ষা বিদ্যা লাভ করার জন্য। তিনি বিপুল বিদ্যা লাভ করে এসেছেন। সেই বিপুল বিদ্যা লাভ করে এসে এবং সেই বিদ্যার পরিমাণ কি কি হতে পারে তার অন্য আরেকটি উপাখ্যানে তার একটি বিপুল বিবরণ আমরা পাই। তা যাই হোক, এই বিদ্যা লাভ করে এসে দক্ষতা লাভ করে যখন শ্বেতকেতু এসে পৌঁছলেন পিতা উদ্দালকের কাছে, তখন দেখলেন, পিতা উদ্দালক দেখলেন তার পুত্র নিজের দক্ষতা নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে রয়েছে। তখন তার পিতা তাকে ডেকে একটি কথাই জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা
তুমি ব্রহ্মবস্তু কি তাকে জানতে পেরেছো? তখন শ্বেতকেতু বললেন, হ্যাঁ আমি জেনেছি। কি কি জেনেছ? এই বলে নিজের দক্ষতার অনুসারে সমস্ত কিছু তিনি বিবরণ দিতে শুরু করলেন। ব্রহ্ম এই, ব্রহ্ম ওই, ব্রহ্ম তাই। শ্বেতকেতু পিতা উদ্দালক বললেন, তুমি কিছুই জানো না, কারণ ব্রহ্ম যদি জানা যায় তাহলে মুখরতার চেয়ে মৌনতাটাই তোমার মধ্যে আশ্রয় করতে বেশি। এই করে তিনি শ্বেতকেতুকে এক চারিত্রিক শিক্ষা দিলেন, যার ফলে শ্বেতকেতু বুঝতে পারলেন যে তিনি যে দক্ষতা লাভ করেছেন সেই দক্ষতাতেই সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যায়নি, এরপরেও একটি চারিত্রিক অনুশীলনের প্রয়োজন আছে, যে কারণে তার পিতা তাকে এই শিক্ষা দিলেন। দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনায় আসছি, যে ঘটনাটাতে এই যে উপাখ্যানটি বললাম, এখানে শিক্ষা দক্ষতার মাধ্যমে চরিত্র উপনীত হওয়ার একটি পদ্ধতি দেখানো হলো। দ্বিতীয় যে কথাটি আমি বলতে যাব, যে উপাখ্যানটি বলতে যাব, সেটা অনেক পরবর্তীকালীন শঙ্করাচার্যের ঘটনা। আচার্য শঙ্কর তার শিষ্যদের প্রতিদিন বেদান্তের উপদেশ দিতেন। সেখানে একজন শিষ্য ছিল, সে এত কিছু বুঝতো না, বেদান্তের এই কঠিন ভাষা বুঝতো না, কিন্তু গুরুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করত। তাই গুরু একবার যখন তাকে ডাক দিয়ে বললেন যে তুমি আমার কাছে এসো, তখন সেই গুরুর নির্দেশ পালনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি নদীর উপর দিয়ে নাকি হেঁটে চলে এসেছিলেন, এবং তার পদক্ষেপের সাথে সাথে একটু করে পদ্ম ফুল ফুটে উঠেছিল, তাই তাকে পদ্মপাদাচার্য নামেও উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ এখানে এই যে ঘটনাটি বা এই যে উপাখ্যানটি, এই উপাখ্যানের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চরিত্রের নির্মাণের মধ্যে দিয়ে দক্ষতার দিকে উপনীত হওয়ার একটি প্রচেষ্টা। অর্থাৎ দুই দিক থেকেই কিন্তু এই দুটির মধ্যে একটি মেলবন্ধন ঘটানোর একটি প্রচেষ্টা চলছে। আজকে আমরা দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দক্ষতার বা নানা রকম স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স করছি, সেগুলো ঠিকই আছে, দরকার তো অবশ্যই, কিন্তু সেইটি শুধুমাত্র আমাদের সেইখানে থেমে থাকলেই চলবে না, আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে। এবং সংস্কৃত ভাষাকে, সংস্কৃতের যত পরিসর আছে, সংস্কৃত লিটারেচার যাকে বলছি আমরা, মানে সংস্কৃত ভাষায় রচিত যে সমস্ত শাস্ত্রাদি রয়েছে, শুধুমাত্র সাহিত্য নয়, সেই শাস্ত্রাদিকে আমার জানতে হবে এই কারণেই, কারণ সেইখানেই এই দক্ষতা এবং চরিত্র, এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং তার সাথে মোক্ষ ধর্মের দিকে, পরাগতির দিকে অগ্রসর হওয়ার যে পদ্ধতি, সেটি সেখানে বলা আছে। এইটি না জানলে কিভাবে একটি দক্ষতাও যে এই শাস্ত্রগুলো অধ্যয়ন না করলে একটি দক্ষতাও যে কিভাবে পরাভূত হতে পারে, তার একটি ছোট্ট উদাহরণ দেব। আজকের দিনে স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি আমাদের কাছে খুবই প্রচলিত, যারা বিবেকানন্দ পড়েছি বা পড়িনি সবাই আমরা জানি যে স্বামীজি বলেছেন, গীতা পড়ার থেকে ফুটবল খেলা অনেক ভালো। এই মনে করে আমরা ধারণা করলাম যে স্বামীজি বোধহয় গীতা পড়তেই বারণ করেছেন, সেই মনে করে আমরা শুধুমাত্র ফুটবল খেলার দিকে চললাম, কিন্তু স্বামীজি তো তা বলেননি। তাহলে সেটা বুঝবো কি করে? এইটা বোঝার জন্য একটি ডিসকোর্স অ্যানালিসিসের একটি শাস্ত্র আমাদের প্রাচীন ভারতে রয়েছে, যাকে আমরা মীমাংসা শাস্ত্র বলি। সেই মীমাংসা শাস্ত্রের অধ্যয়ন আজকের দিনে প্রায় উঠে গেছে, কিন্তু বিচারপতি মার্কণ্ডেয় কার্যু তিনি একটি বোম্বে হাইকোর্টের একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন যে আমি মীমাংসা শাস্ত্রের গ্রহৈকত্ব ন্যায়, দগ্ধ রথ হতাশ্য ন্যায়কে অবলম্বন করে তিনি একটি LIC কোম্পানির সাথে এক ব্যক্তির মামলা চলাকালীন একটি রায়কে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ একটি ডিসকোর্স আমরা কিভাবে বর্ণনা করব, একটি শাস্ত্রকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করে তার প্রকৃত অর্থ জানব, সেই সাধনা আমাদের দেশের ঋষিরা বহুকাল আগে থেকে করে গিয়েছিলেন। সেইগুলিকে শুধুমাত্র কালিদাসের শকুন্তলা নয়, শুধুমাত্র ফিজিক্সের কি উপাদান আমাদের সাহিত্যে রয়েছে তা নয়,
শুধুমাত্র বেদ বেদান্ত নয়, শুধুমাত্র পৌরোহিত্য নয়, এই সমস্ত বিষয়গুলিও যে আমাদের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, এই বিষয়গুলিও যে আমাদের মধ্যে রয়েছে, সেই বিষয়টা জানার দরকার আমাদের। এবং সেটা যে আমাদের, এটা বিদেশ থেকে ধার করে আনতে হয়নি, বিদেশের কাছে আমাদের ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে না, সেইটা বোঝার জন্যই আমাদের বারংবার সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যয়ন করতে হবে এবং সেই গৌরবময় অধ্যায়কে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ সৌগত বাবু। আমাদের সংস্কৃত ভাবধারার বিভিন্ন দিক এবং চরিত্র গঠনের যে মহান উপদেশ আপনি দিয়ে গেলেন, শুধু আমাদের জন্য নয়, ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যেও সেটা যথার্থ, এবং তা শুনে আমরা সত্যিই সমৃদ্ধ হলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ। এর পরবর্তী স্পিকার হলেন ডক্টর সত্যজিৎ ঘোষ। উনি প্রিন্সিপাল চারুচন্দ্র কলেজে। I know Satrajit Ghosh for a long time. We have met several times in the principal council meeting, which is a common body for the institutional heads. Dr. Satrajit Ghosh has graduated from IIT Kharagpur in electronics, and he has done PhD from Indian Statistical Institute. He started his career as a teacher, and he was later on the head of the department at Acharya Prafulla Chandra College, New Barakpur. And currently, as I've already said, he is the principal of Charu Chandra College in Kolkata. Now, as the theme of our webinar program says that it is our effort to revive or restore the lost glory of ancient India, Dr. Satrajit Ghosh will highlight the different aspects and of ancient India, and of course the glorification of ancient India, and the different legendary figures who have donned the color during that period, and how they have made us proud through different phenomenal activities taken by them during that ancient period. So over to Satrajit. We want to hear from you in the next 10 to 12 minutes, sir. Yes, sir. Thank you, Debkumar Babu. Well, I am very much thankful to respected VC, Bhagawati Prasad Babu, and dear Sougata for their enlightening talk. My talk is confined to knowledge and know-how of ancient India. Well, greetings and namaskar on behalf of the spark of knowledge and know-how that ignited the Sapta Sindhu and world beyond since 6000 BC. I am not extending this date. I will just explain it when I will come to later. Well, the planning of this talk includes introduction, zero and positional number system, celestial movement, city life and citadel of Indus Valley, plastic surgery and medicines, and some. Well, again, we all scientists and technologists owe to great Einstein. We owe a lot to the India, which no worthwhile scientific discovery could have made. In fact, the emphasis of zero, there is lots of fighting over the control of zero in between the Babylonians, Indians, and Arabs. The Doyle, like Einstein, had settled this issue. Zero is ours. Well, in fact, the positional number system was invented and discovered in this very country. And afterwards, at 825, Abu Zafar Muhammad al-Khwarizmi, he did introduce how to write the fractions using the decimal number system. And that's why it is known as Arab numerals in the Western countries and Hindu Arab numerals in general. Well, I'll just want to talk something new or something unconventional. The concept of ellipsoidal movement of the celestial bodies were introduced by Johann Kepler. But
long before that, in Rig Veda, it was known as Tri Nava Tri Navi Chakram Jaramanabe Yatram Vishe Bhuvonani Etatastu. That means you have just 2 points of a triangle. These are the base, and the third point you can just move, but this perimeter is fixed. You can just allow this point to move along it. Then you will get the ellipse. This was known in Rig Veda as early as 6000 BC, if not earlier. And Copernicus just introduced the same thing in 1473. Well, now we come to our main point, the concept of Saptasindhu. Saptasindhu, in fact, confines into the concept of Sindh and its 5 tributaries: Shatadru, Iravati, Chandrabhaga, Vitasta, and Bipasha, and Saraswati. This great river valley was the cradle of human civilization long back. In fact, in 1821 and 23, when Dwaram Sahani and Rakhilash Bandyopadhyay just excavated the then archaeological sites at Mohenjo-daro and Harappa, they did saw something amazing. The quality of city life at 2000 and 6000 BC outperformed the quality of the same of the London or New York during early 19th century. In fact, that marvel is still unparalleled. Well, around 3300 to 1300 BC, the Bronze Age did begin at the river valley of Saptasindhu, and the river valley, as I have just discussed, that includes Saraswati, Indus and her tributaries, Shatadru, the Parashuni or Iravati or Ravi, Okhini or Chenab or Chandravati, Vitasta, Zilam, and Bias. In fact, they did use the hydraulic-based centralized Suez excrete system that was in fact unheard of in early 19th century Europe and America. They did use the concept of bronze, 90% copper and 10% zinc. The very complicated and complex zinc distillation was unknown to most of the advanced nations till 1500 CE, not BC, that is CE. And we did use the same from 3300 BC onwards. The rainwater harvesting and water distribution network was amazing. Today we just say that, well, we need to be very environment friendly. We need to harvest rainwater. We have the rainwater harvesting through ponds, through dag wells, etc. But they did use that rainwater harvesting to a zenith. And they also use some amazing irrigation system. They used to store the water in a very tricky way that could compete with the modern day log gates. Unfortunately, these days, the same places of Sindh and Western Punjab, that is the Pakistan occupied Punjab, they cannot use the same quality of irrigation. And they also had some great priority on health and hygiene that is trivially explained from the concept of hydraulic-based centralized Suez system and rainwater harvesting. Well, apart from this, they had a very quality city life. These excavation sites, these are from Mohenjo-daro, and they could accommodate around 40,000 people. And this is the citadel or the walled city. This walled city did include a public granary, a public bath, and
unfortunately no religious place. And they had a very, very advanced food grain distribution system and most advanced quality in city life. That is simply explained from the one-storied and two-storied construction that can be reconstructed from this relics. Well, the quality of life was not just confined into Harappa and Mohenjo-daro. It did expand over the entire valley of the Sindh and its tributaries. In fact, the recent excavation did discover that some findings of this civilization was found in Abu Dhabi as well. In fact, the Medes people, they could not pronounce the word Sindhu very correctly. They used to pronounce it Hindu. And in fact, this word Hindu has all the origins from this Sapta Sindhu civilization. Afterwards, that did extend from Bamiyan Buddha to Borobudur at Java. And in fact, the flow of civilization was articulated by an entire ocean named after it. We are very, very proud that we are the only race or nation in the world who has an entire ocean named after it. That is our heritage. And we have this unparalleled heritage. And it is a time to restore it, need some self-confidence. And I am also thankful to Mr. Sougata Mukherjee for enlightening us that only skill and technical skill is not enough. One needs to enhance their mental skill and quality of mind as well. And it is the excellence of mind and technology that can lead us to the next level. That is rightly reflected in NEP 2020. And the equality for all and the parity for all, that is also addressed in Agricultural Policy 2020. Well, that is not of this scope. We will just go to the next part. Well, in fact, we'll go to the Atharva Veda and Yajur Veda. Here I have written 3300 BC and 1300 BC. But if we go by some collaborative evidence, some collateral evidence, through astronomical evidence, through the river valley, as seen from the satellite pictures, then it can be established beyond doubt then the age of was around 15,000 BCE. I will just cover up the same during the sum of session. Well, till now I'll just go to the. Hello, is it audible? Yes, sir, yes. It is audible, sir. Audible, hello, sir? Audible. Well, is it audible, sir? Okay, sir. Okay, sir. It was showing that it is unstable. That's why. Well, it is harmony of mind, body, and soul, and treat each individually unique manner. In fact, at the mid of 21st century, we are talking that each individual needs to be treated separately. You cannot classify all the individual and the disease in a single platform. They would react to the same medicine in different way. In fact, this concept was addressed by Atharva Veda and Yajur Veda around 6000 BCE. Well, one needs to address the concept of health, hygiene, immunity, and rejuvenation. Health, hygiene, immunity, that will make you stronger and that will eradicate any prospect of the disease itself. We used to call prevention is better than cure. That is the conception. And rejuvenation is a very, very integrated thing. And it was the kind of allurement of everyone that, well, you can attain some infinitive. You won't get older. Well,
and minimization of undue effect through lifestyle and yoga specific doses of natural health is the point. In fact, I will just come back to the third point, health, hygiene, immunity, and rejuvenation. All of us are aware that during these days of COVID-19, these are only our main tools. Okay. And plants, as discussed in Yajurveda, I have just given the exact reference that is available at the bottom. Well, huge trees, they did contribute 26 in number, shrubs in 5, water plants 3, wild cereals 5, wild legumes 3, wild seed crops 2, edible fruit trees 2, herbs 8, and 6 kinds of grasses, 4 kinds of cereal crops, and 3 kinds of pulse crops. All these statistics just sum up that they 72 medicinal plants were very much well known at the time of Yajurveda. Well, in fact, something more fascinating would come if we explore the insight of the Atharvaveda. The detailed reference is available here. This is available from Shuddha Ganga. You can always check it. Well, in fact, it did use plant and plant products 125. This is a very, very small span. I did not mention it. Details. Minerals and metals, there are 8 in number. Anjana, that is the antimony, Sb. Ayosh, that is the iron, Fe. Mritika, as we know, that is soil. Hiranyam, Aurum. You can just compare the name Aurum and Hiranyam. They are very, very close. One is Latin and another is Sanskrit. And Lavana, that is the salt. Rajato, silver. Sesame, shisha lead. Trapu, that is steam. And animal products. Ajinam, we just understand that is the skin of the deer, but it is just explained as the skin, common skin. Ajayam or butter, Dodhi, Hira or milk, Modhu, Mriga. Mriga Singh or corn. Palal or flesh, Sharpa Bisha, and Shanko. Now just come to little inner. In fact, the Susruta Samhita, and there was no doubt. In fact, it was a small error. It will be 700 BC to 600 BC. That is a typographical error. At that time, the Susruta Samhita was compiled and composed. That is the oldest ever encyclopedia, most comprehensive dossier on medicine and surgery. In fact, Susruta was known as the founder of plastic surgery. And some of his actions can compete with the most modern plastic surgery or advanced surgery, even the cataract surgery. He had explored around 1120 diseases, and he did emphasis upon the medical ethos, the standard of training in medical practicing, and ethics to practice surgery. In fact, this relevance of this ethos and training, they are almost equally relevant in today's society as per our experience, as we are aware. Well, these are some of the surgical tools used by Susruta. Most of the tools, they can compete with the modern surgery tools. And what did he do? Well, he did perform the cataract operation using these tools. That is amazing. This is some of the Shikha Sanskrit, some of the excerpt of the Susruta book. It is available at Los Angeles
Country Museum of Arts. Well, in Sushruta Samhita, it was classified into 184 chapters, demonstrated to treat 1120 diseases with the help of 700 medicinal plants, 64 preparation from mineral source, and 57 preparation from animal source. Apart from Sushruta Samhita, we had Charaka Samhita. Charaka Samhita was not written by a single person. It was written by a class of people ranging from 4th century BC to 2nd century Christian era. It did emphasis upon health and hygiene, the philosophy and prevention, pathology and clinical diagnosis, specific cause, prognosis through sensory organs, ethos, training and gestures of a physician, diets and medicines, preparation, doses, and its undue side effects, nourishment and humans. It also includes the subhuman living beings as well. All those things I did explain earlier, it was just classified into Shutrosthano, Nidanosthano, Vimanasthano, Sharirasthano, Indriyasthano, Chikitshasthano, Kalpasthano, and Siddhasthano. Well, in fact, we had this very advanced medicinal database, equipment for the surgery, and then Western historians were trying to underplay this because it is the culture to underplay the achievement of the ruled. And so our history dated back to around 1500 BCE, as pointed by Max Muller. They started the Vedic age. Now we are just going beyond. I have just discussed, I'm just almost at the end. This is the satellite picture. If we can just have a very, very close look at the satellite picture, we can even identify the period of Ramayana as well. During the period of Ramayana, it is mentioned that it is becoming Paschim Mahini. This Paschim Mahini nature was initiated around 13,000 BCE. And from this, some of the very advanced archaeologists and historians from the co-lateral evidence and collaborative evidence using some astronomical data as well, they did conclude that Ramayana is around 13,000 BC and Mahabharata around 600 BC. I am very, very thankful for your kind time. Thank you very much. Thank you, Satrajit, for glorifying ancient India through audio visual mode. And why the need has come. Zoom. Zoom. Yes. Please keep your sound system under mute condition, please, as the webinar is going on. I would now like to invite our fourth speaker of today's evening, Dr. Debashis Biswas. He's an associate professor in economics, working at Raiganj University since 2002, and is an extremely renowned scholar. Several publications in national and international journals, and we would like to hear from him regarding his views on the National Education Policy 2020. So over to Dr. Debashis Biswas, please. Namaskar, and thank you very much for giving me this opportunity to deliver something in presence of this august audience. And I'm really feeling thrilled to share this podium with so many dignitaries, and I personally have become enriched while listening to them all. I start my deliberation by uttering a few words. Jo devahagni, jo apashu, yo vishang bhuvanamavi vishay. Yo oshadhishu,
yo banaspati issue, Tashmai Devayo Namo Namo. Now this new education policy, it tries to promote the sustainable development goals. It has been mentioned in the document that our aim is to, go with the world. We don't want to lag behind the world. So according to that, we are promoting the sustainable development goals through our education policy. So that it's several times the word holistic has been used in this document. And there is something very interesting. I would like to, while telling this thing, that this education system has time and again talked about the derivation of education, educating the students not only physically, not only mentally, but also spiritually, to teach them dharma also, which is creating, I would not say that ripple, which is creating a lot of big waves into our country, because what they feel that this is kind of cultural aggression, and there is something hidden behind this policy, which is totally untrue. And I would like to inform those people, if they are listening, that this education policy is the best we can get at this moment to set the path of, set the goal of our country towards development. Before I start, why some of our propaganda made against this national education policy is that why it is looking backward, why it's not looking forward. Now, may I quote a few lines from a very popular magazine of Bengal, that is Desh. I myself was enriched so many poems, so many novels I have learned from Desh. It's a very renowned journal, renowned weekly of Bengal. In this magazine, there is this issue is called SHIKSHA Diksha. And in this issue that's published on 2nd September 2020, a very noted writer, I'm a big fan of him, big fan of his writer Sougata Mukherjee, has written a very big and detailed essay which is called Shiksha Niti Koyekti Proshno. That means national education policy, some questions. And when he concludes, I'm just going straight away to the concluding parts, where he has told that we fear something foul. Mon kudagdate tharena. His mind is suspicious. Why? Why he is so suspicious? What is the reason behind his suspicion? Because in the new education policy, from the very beginning, the words like Takshila, Nalanda, Vikramashila, so-called old educational institutions, Charaka, Aryabhatta, these big names of these giants have been uttered. So his heart trembles a lot. His heart trembles. His tremors. Why this is trembling? This tremble is because of fear. To quote unquote in Bengali, he writes that Prachin Shastogyo totha Rishidra ullekh dekhe book kaঁপে বইকি. So they are very much afraid when we as Indians look towards our heredity, towards our legacy, towards our heritage, then this kind of so-called secular intellectuals, they are very afraid. So they must be afraid by another quotation which I am giving from a person who is no more in this art, but who has created history in his lifetime. This was that my students have actually, I was enriched by my students. They told me about this commencement speech of this person. In this commencement speech of Stanford University in 12th June
2015, almost 15 years back. He said that, again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. So you have to trust that dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma. Another word Mr. Mukherjee will not like. Karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life. Ladies and gentlemen, he is none other than Mr. Steve Jobs, who created history in his lifetime, who has told this, that we have to live the past. We have to look towards the past. Otherwise, you can't engage yourself. So, why we are talking about all these things? Why you have to prove again and again that our country is the best country? Why you have to assert? Why don't you have the confidence that our system was the best? We quote from Rabindranath. We talk about, each and every time as a teacher in the, 26th January and 15th August, in different dates, we have to go and preach in front of the students. So we have to become a sort of preacher. Now, many times I have some questions in my mind while teaching the classes. That what is my identity? What is my identity? Am I a good teacher? Am I a teacher whom they follow? Or my job finishes when I finish my lecture? And my duty finishes when the bell strikes 5 o'clock, 5 p.m. So that is not what India has taught. That is what Professor Mukherjee was telling so elaborately. What actually, to quote Rabindranath Tagore, he told that once upon a time in our country, we used to tell that the furnitures were our treasure. But that was not the part of our education. So he was very much in favor of that the teacher should donate something so that he will get bhakti, respect from the students. As the student nowadays, and he was so far-sighted. This was I'm quoting him from a from a speech called Shikha Prasanga. So where he has said all these things, he was very much. He told once again, this will be irritating the so-called seculars. In Bengali, he told that জীবনকেই ধর্মের সঙ্গে গড়িয়া তোলা এবং এইরূপে ধর্মকে বিরুদ্ধ পক্ষে দাঁড় না করিয়া তাহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া দেওয়া. So that is, he was talking about brahmacharya. He was talking about brahmacharya. He was talking about dharma. He was talking about embracing dharma. Embracing dharma in your day-to-day life. Until and unless you learn dharma, you cannot be educated. Without dharma, there is no education. That is what has been taught. That is what has been taught in our country. That is why our heritage is so spread for such a long period, such a long span of time. Because that is why Steve Jobs is talking about karma. Well before my previous speaker also talked about Einstein and his validation. He's talked about Einstein, Albert Einstein, who was a great proponent who proposed the unified field theory, who used to believe in the unity of the physical forces. Long before Vivekananda, long before Albert Einstein, no scientist, but only a second-class graduate. Second-class graduate from Calcutta University,
Swami Vivekananda. At that time, Narendra, when he passed from Calcutta University, he said, science is nothing but finding of unity. Science is nothing but finding of unity. So he was never heard of unified field theory, but he has got that kind of progresses in his mind. So that is what he has learned by his dharma. And when all the teachers, I'm especially addressing all the teachers who teaches in front of the students, I am humbly but determinedly, proudly telling you that, to quote Vivekananda, if you want education by which characterizes form, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand one's own fate. He also talked about he also talked about dharma and the usefulness of learning Sanskrit. He emphasized on that. So, what we want are, you are not against the Western science. We are also not against the Western science. He said that if you attempt to get secular knowledge, I stress on the word secular knowledge once again. If you attempt to get secular knowledge without religion, I will tell you plainly, vain is your attempt in India. It will never have hold on the people. This was written, I am quoting from Vivekananda, the collected works of Swami Vivekananda, volume 3, page 302. Page 302, here to remind you of the IPC attempt to murder. So I am very afraid that some secular forces may accuse me of attempting the murder of the secular belief of this country. He also talked about that we must accept the Western science, coupled with Vedanta, Brahmacharya, and Shraddha as the guiding motto, and also faith in oneself. Once again, I'm quoting from the collected works. This time it's from volume 5, 7th edition, page 366. So forget about Swami Vivekananda, forget about Rabindranath Tagore. Without dharma, so we cannot move a little bit, because we have created so many educated people. In the world of economics, there is a devaluation of graduation. There are so many graduates in our country. The highest amount of graduates are in higher educated persons are in China, and next comes India. So what is the productivity of these graduates? What are they delivering to the country, and what are they delivering to their family? They are only increasing the unemployment ratio. So their degree has devalued. This higher education, new education policy has tried to pull up this degradation of the higher education to a higher zenith, to a higher sky, to a higher place. So today, I'd like to thank you all for listening me very seriously and for giving me this opportunity. I also like to thank Pralay, Talapatra for arranging such kind of thing, and the SHIKSHA SANSKRITI UTTHAN NYAS, and all the listeners and the Ritam Bangla platform. So before I conclude, I must say that in this higher education policy, time and again, they have talked about upliftment of the poorer people and the people who are backward. They are about a scholarship. There has been painstakingly these things have been put together so that the private institutions have to take them and provide scholarship to them. And then, okay, and
last but not the least, before I conclude, there is an academic bank of credit which will help us, which will help the future students, so that if he or she becomes unable to continue his study, he will get back to the mainstream once again with that credit which he has earned by his means. It will not be lost. And before I conclude, I must admit that this education system, higher education policy, has tried to, in the Bengali word, we tell Merukaran. There is in the page 39 of the policy 1111, that this doubt has come true of the secular courses. There is Merukaran because the policy says model public universities for holistic and multidisciplinary education at par with the IIT and IIMs, etc., called MERUs, multidisciplinary education and research universities, will be set up. So, multidisciplinary education and research approach is the core concept of this higher education policy, and that's why it's once again, as Pralay has told, that our country will head its head high among all other countries among the world in very near future. Thank you, everybody. Namaskar. Thank you, Dr. Debashis Biswas, for your nice deliberation. And you have indeed said the right word, that we have to look at the past for our glorious future ahead. To sum up, I would like to say that no policy is good or bad. The problem lies in the execution and on good governance. If the policy is not executed properly, then no amount of good policy will help the Indian child realize her dream. Now we have come to the concluding part of the session. I would like to invite Professor Bibhas Chandra Jha. He is currently working at Vishwabharati University, Shantiniketan, to deliver the vote of thanks and to conclude the webinar session. Over to Bibhas Chandra Jha ji. Namaskar. I'm very happy to have this program organized by SHIKSHA SANSKRITI UTTHAN NYAS Paschim Bangla. The entire program is based on the new education policy 2020. I'm thankful to coordinator of this program on behalf of the SHIKSHA SANSKRITI UTTHAN NYAS Paschim Bangla, to Shri Pralay Talapatra ji, who had designed this program in a very systematic and scientific way. Talapatra ji has taken a very good theme also. If you see the theme, NEP 2020, a roadmap to restore the lost glory of our motherland. This is really the theme of this today's webinar. Is very appropriate and it is needed. It is the requirement of our new education policies. We know very well this is 21st century, and the 21st century, this is called information era. And without having detailed information, right information, accurate information, we cannot move ahead. Dear friends, it is also a known fact that no policy can survive without adopting new strategy and new technology. It applies to our education policies also. Since 68 to 2020, if we see, so this particular theme, which is selected by our NYAS, is really appreciated. The entire program is moderated by Professor Debkumar Mukherjee, and I'm very happy to tell him that he has conducted the whole program in a very systematic way, and he has also given his comments, his opinion, views to the presenters who have presented their opinion and views. So
I'm thankful to Professor Debkumar Mukherjee ji for moderating this entire session. Welcome address is given by Shri Arindam Majumdar ji. He is our Prant saha-sangjojak. My thanks to him. Pralay Talapatra ji is the coordinator. And my most important part of the vote of thanks goes to the speakers. We had 4 speakers, all were very eminent scholars of their own field. Our first speaker, Professor Bhagawati Prakash Sharma ji, Vice Chancellor, Gautam Buddha University. Really, we are enriched with the presentation, the contents, considering the science and technology aspects from the past, archaeological aspects, and the development part. Dr. Sougata Mukherjee has also presented the things from Sanskrit and the Vedic point of view. That is also really appreciable. I also appreciate the presentation of Dr. Satrajit Ghosh, who has really presented the new education policy as glory, explaining the historical aspect, particularly the Sap-Sindhu concept and the other civilizations. And Dr. Debashis Biswas, his presentation is also relating to the thoughts of the new dimensions. He has tackled the new education policy presentation and giving the main theme of the new education policy as Meru concept. Dear friends, the entire program is relating to the NEP and restore the lost glory of our motherland. Takshila, Vikramshila, Nalanda, we had our glory, but now we have to restore. But when we restore, we need technology. Without technological applications, without use of technology, it would be very difficult. And one of my speakers has also clearly explained about the paleo channels and the paleogeomorphological analysis. Ramayana period, Mahabharata period easily can be assessed, analyzed, and the details can be obtained because we are having the remote sensing, geographic information system, and the GPS technology. So in this information era, we have to have a digital highway. We have to have a digital education system in India, so that we can restore the lost glory of our mother tongue. The whole program is programming by the live telecast by the Ritam Bangla. I am thankful to Ritam Bangla, particularly Anand Banerjee ji, and once again, I thanks to my coordinator and my moderator. Participants. Yeah, please, and please, and I'm also thankful to the all participants and listeners who very patiently listen the entire program and events. I'm sure if anybody will have any queries, questions relating to the presentation by the eminent speakers, they must be writing there. They can leave a note in the chat box, and that will be taken care by our moderator, Professor Debkumar Mukherjee. Thank you very much to all. Dhanyavad. Jai Hind. Pralay da, kichu bolben apni? So we come to the end of this program. I conclude by saying thanks to everyone, the viewers, the organizers, and Ritam Bangla, of course, for hosting this program. Thank you all.
শান্তি শান্তি। ঠিক আছে, সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। আজকে আমাদের এই সেমিনার, এই অনুষ্ঠানটা এখানেই শেষ হলো।